nên dùng bàn 16 nếu anh em là người mới chơi. Còn các bạn trình cao có thể thử bàn 14 nhá, bởi vì nó sẽ nhanh hơn khá là nhiều đấy. Hôm nay thì mình vừa mới trải nghiệm con Phantom Elite X này thì nếu mà các bạn đang run một cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ thì phần 2 tiếp tục cái hành trình biến cái hốc đi tè của mình từ như thế này thành như thế này, hoặc là ít nhất được 40% như vậy. Hôm trước thì mình đã dọn dẹp và đắp xi măng cho cái đường mương này rồi, cứ nghĩ nắng là sẽ cứng nhưng mà không. Tự nhiên ông trời trêu ngươi mình, đang mùa nắng để đổ mưa ầm ầm, kết quả 2 ngày rồi nó vẫn chưa khô. Nhưng mà thôi kệ đi, nôn quá rồi, chưa khô thì làm theo kiểu chưa khô. Sau khi dọn dẹp cái phần xi măng thừa mà đợt trước nó đổ ra thì bây giờ mình sẽ pha một lớp vồi dầu để làm cho thấm. Chứ chỉ có xi măng với cát không là bơm nước vô bao nhiêu nó chảy hết bấy nhiêu luôn đó mấy bạn. Làm cái này thì cũng không khó lắm, chỉ cần pha xi măng cho nó lỏng sau đó cái hồ là được. Chiêu này là hồi xưa mình học được của mấy bác thợ hồ xây bể nước cho nhà mình. Từ nhỏ là mình đã để ý mấy cái vụ này rồi, thấy người ta xây bể nước là trong lòng ước ao được xây một cái hồ cá, hay lén lén múc xi măng để xây tầm bậy tầm bạ, kết quả là ăn đòn. Bây giờ thì mình lớn rồi, sức chịu đựng nó tăng lên, ăn đòn không còn cái nỗi nữa nên mình lấy giá. Anh chàng này khi chơi PUBG bất ngờ phát hiện hiệu ứng của lựu đạn có khiến FPS giảm mạnh, CPU liên tục tăng nhiệt, thậm chí nếu số lượng đủ nhiều còn có thể tạo áp lực lớn lên cản các cầu thủ. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So bring it on. Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage, Peter. Pride in that you have to be prepared to fight for everything, and courage to be daring, to stand up and to... Takes a shot! Oh, good effort, he got plenty on that. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Oh, that's well done, really robust. Šeško. That's good running with the ball. Shapes and shoots! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. And that really is so impressive. Manchester United have their opener. It is a goal of real significance. Well, the roof just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. And here's the chance to counter. And it's Menu. Manchester United leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Oh, super ball. Chiesa. Now, what about a counter-attack? And Konate. Casemiro. Knocks it into space. Šeško! Denied by an instinctive save. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Casemiro bustling and very visible inside the box. Well, I can imagine it's going to be quite a scramble for the ball, but we know who has the magnetic impact. And now a sudden chance to counter. Now it's Isak. Now it's Mohamed Salah. Now it's Chiesa. Gakpo. And he cuts out the supply. Bruno Fernandes. Can he spark a counter here? Now it's Mount. Oh, he had to make that, and he did make it. McAllister looking to play him in. Chiesa. That's good pressing. It's really squeezing everything. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Piquet's having a shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. And it's McAllister. Can he get on the end of this? They're urging him to shoot. Now it's Gakpo, looking to go deep.
Bruno Fernandes. Mount. Zirkzee. Menu. Zirkzee. And here's Mount. Mount really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Isak. Now it's Chiesa. Well, that's beautifully weighted. He's had it taken off him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, he's managed to get himself offside. Van Dijk. And it's McAllister. And that is a little undercooked. Manchester United have reclaimed it. Mount. Zirkzee. Mount. And that's a dangerous ball. That's a risky ball, you've got to say. Gakpo. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And it's Gravenberg. Mohamed Salah. Manchester United really should be happy to let this half run out now and go again second. That has been slung wide. Nice interception, well timed. Bruno Fernandes. Now it's Mount. And it's Mount. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Van Dijk. Chiesa. Salah. Liverpool are looking to break at pace. That is good alertness. Bruno Fernandes. And it's Mount. There's the whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game, as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Manchester United are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. So we're straight back at it at the start of the second half. Manchester United definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Zirkzee could move up a gear here. Looking for options for movement. Hangs in across. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. Shoot! Brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And it has to be said, an absolute gift. And he shoots! Keeper's not concerned by that. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. Gravenberg. Time and again they are repelled. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he won't... Can he finish? Gakpo. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Chiesa in acres of space out wide. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time.
Menu. Gakpo. Now it's Chiesa. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. There's the shot! Oh, the ball's run. Oh, he's been caught on it here. McAllister. Robertson defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Now it's Isak. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, easy pickings there. Can he finish? Oh, denied brilliantly. Mount is offering a right smile there. Corner number 2 then. And it's hoisted clear. Oh, that's delightful. And here's Xerxes. So big chance! And he has kept it out somehow. Xerxes really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 3 coming up. Liverpool are looking to go forward now. Oh, well played. He needed to get that right. That's an untidy challenge. Free kick given. Liên tục tăng nhiệt, thậm chí nếu số lượng đủ nhiều tới 3 thì một em áo tập. Top spin là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong trận đấu ngày nay, nhưng hầu hết người chơi đều chưa biết cách tạo ra nó. Trong video hôm nay, tôi sẽ chỉ 早安，我的好朋友。 có nhiều quý anh chị hỏi em khi nào guitar là phụ huynh của bố đây làm phụ huynh đúng không? Này em chứng minh cho đấy. Cái này guitar. The world is facing increasing volatility, especially due to the conflict in Ukraine. Vợ về được một set màu đẹp quá em ơi, đấy, màu xanh đi xin em nhá. Đấy. Substitution on the field. So the manager can make a change for the first time in the game here. Gravenberg. Now it's Jones. Well played. That has snuffed out the danger. Well, that is one way to stop him. That's a foul, no two ways about it. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. And he welcomes it in. Mathias Cunha. Good ball, good. And the shot! Now, who's going to be first to this? Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Szoboszlai. And the counter is on. Mathias Cunha. Gravenberg with the foul. He knew what was coming. That's a yellow card. Substitutions taking place. Frimpong. Leading by 2 and the finishing line in sight. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Just 5 minutes remaining now. Oh, he's found support out wide. He's got away.
Bruno Fernandes with the delivery. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Oh, that's well spotted. Szoboszlai. And that has left him in a heap. Now it's Isak. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Manchester United clearly now in lead preservation mode. They've got to make this nice and quick. And he welcomes it in. It's a promising position. Stood up well to him there. Goes down, but nothing given. Jones. So that's it. It is all over. Manchester United can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically. Nhưng mà ở Sài Gòn từ nhỏ tới lớn chưa gặp ai mà gặp em mà nói hai chữ chào. Mình khi mình nói chào với nhau rồi không ai mà gặp mình vợ chào no you nói như mình nhưng mà chỉ là chào chào em xung quanh em sẽ giao với em mà sẽ không. Mà cái câu hỏi này người hỏi những người được hỏi đều nhìn thấy câu trả lời. Ủa đi đâu đây? Không, đúng không? Gặp bạn ủa đi đâu đây? Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa thì em không biết nữa nhưng mà thường là ủa đi đâu đây? Thì em mới tưởng là thậm chí là bạn em nó còn tệ hơn nữa, nó hỏi lại em cái hành động em đang làm. Rồi hiểu không? Em đi xem phim, em ăn bắp và nước, em ăn bé xem phim, em đi vào rạp phim, thì nó phải bao đó. Ủa nè, đi coi phim hả? Không tao đi chơi. Bé là em ơi, bắt nước là con là cái mồm của tao. Một ông là không được di chuyển trên đường chính xin được nó không được ở trên chiếc xe chạy để tối là hướng bên. Em lo nhà rồi. Không giống anh. Em chàng em chín chắn và chàng một người đang coi video này. Để mình chỉ cho mọi người cách nghe tên lửa. Nhắm tên lửa, đái xuống là nhẹ mới đây này. Đấy. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have two Tiếp theo beggars đây là xin phép chia sẻ Hello Peter với and các hello bạn to nhé. everyone watching. Vì nghi ngờ It's a chữ real sáo thrill gốc to be Hoa here. Từ đang âm thầm làm xấu Uranu Some 235 terrific so thành scenes quả here in lệnh. Barcelona. Mới đây, Liên Goodness minh me, lục it's lại made môn phái even better gồm có thiếu by lập, võ đàn, 100,000 Gavi, supporters côn in đồn, full cốc voice. đậm và hòa sơn. Đã tiến hành vây đánh Just joining và us, bình we tĩnh. are already on the Ngoài way. ra, 9 môn phái khác cũng đã góp mặt để nâng tổng quân số phe liên minh lên thành 15. Well, it Dù looked bị áp promising for a đảo về moment, quân số, but tuy it nhiên came với to cản nothing. môn đại Nga si cấp 7, Trương Vô Kỵ vẫn And it's chân hit thật. the woodwork and Đúng out. không đứa nào chứ? Võ lâm tranh đấu bất phân thắng bại,
Linh Here's xảo hiện Lautaro ra treo cờ đen Martinez. để chứng minh mình không Oh! phải là kẻ tăng. Well, once Còn more, liên minh it's 15 him. môn And phái you can't đang be ăn mừng surprised because sau his khi instinct đưa for đến doing biệt this cưỡi. is incredible. Người anh em nào cũng chính A ra thì hãy moment được that chọn needed một composure, nhà mình and he xin had nhận lại plenty hạng of của it. mình. Well, he's a Xin nhận lại defender's hạng nightmare. của You try to mình. send him one Khi way, phá quyết định and he just được slips được the như other. thế với năm môn phái vây đánh sinh giáo và Worked từ out thế very much that this was hiểu in the mặt script. tôi được sự được Deep through for him. khi giáo chủ điểm xanh rồi tôi hổ trên một cái quả gần Now trong it's Pedri. phía mũi hợp Pass như somewhat off một target. quả lửa nhà em Well, đã that được is not đến the từ best ball, and he offers an tới tận apologetic người look. Clearly hay is trăm miffed cử having đấm made the lên run chi and not triển get picked ý out. là chưa đô thị hạ từ của mạng này And it's been intercepted. That was well thế nhưng played, đại hội bóng well lần này stopped. không ai kèm cử kịp thời Probing trong này pass. Chips it through. mình Shoots the tuyên bố distance. liên minh tây đánh xung giáo như rằng được của kẻ chờ chém vô tổ bị quật gọi ý cái đó rồi thằng vẫn chưa nhận được một lời mời nào toàn phải If chơi ever một you mình want to see a anh lesson em in thử nghĩ mà responding to a tây deficit, phương thả lỗ that's it. lấy cớ Their heads didn't này drop, trước kia and now thảo their là tổng chins đốc are up. thảo là độc tài Oh, a vi goal phạm of nhân quyền real phải quality. trợ He phẩm made má it look buôn lậu ridiculously hàng chính easy. trị đối với Well, các dân most of đại đạo those go high bất and bình đẳng wide biện pháp because của of their mình difficulty. đẩy He phá made giá it sự look kiện like he does chỉ cái cớ everything. nào để phá nhầm thế mà đây em Oh, chiều bị Superman trúng found cá the trúng nhà equaliser. trong đó phần trên khi tận bánh tròn không thể tối được sau khi lên chức chủ tịch Triều Tiên lúc mới 27 tuổi ngài đã dồn hết Calm, tâm huyết cả composed, đời vào confident. bất kế What a bản chất super phản động goal. And không that's không just giấu clever. giếm He made the không keeper phủ nhận think he was cũng going không one khẳng way, định only to mình let có Martinez go the nếu other. như anh em nào Very không nice. tin thì ngài lập tức biểu diễn bóng trong được Into từ Milan, ngã go đồ into the ấy lead. thế mà Now it's rồi xấu Mkhitaryan. hẳn rồi quả đúng Goes lo down, mà but vì nothing given. nó tấn liên tục thế nhưng chưa đứa nào nhỏ tí và và anh vậy chúng ta thấy một tình huống chéo ngoe And this is anh em another Iran thì Lewandowski. pha thì nghi ngờ có thật Now it's thế nhưng cái Lewandowski. đứa công khai nhận ông đây tôi là Yamal đứa nào gets phải flagged thế nhưng offside. tại sao lý sao Triều Tiên lại làm việc trong khi Iran cũng phóng thức đầy mình dầu mỏ đầy túi đến giờ vẫn chưa trồng được cây nấm nào phải chăng Iran có sai phải đi theo con đường Triều Tiên khuyến thưa anh em Still very nội early lại lịch doors, sử but it chúng is tôi a biết rằng là closely sau thế chiến thứ contested hai affair. thế giới phân cực hai Martinez. phe tư sản hai phe này dẫn Oh, đến keep chủ nhà trying. And và chiến eventually it trường will đã come được off. chọn They're bất just Triều unrelenting, Tiên Peter. trở Wave thành họ after wave of anh attacks. em Now it's just a chiều matter muốn of thống nhất đất nước making at least one of chạy them vào count. đánh anh em sang hàng gần 33 điểm thế nhưng Mỹ và Liên quân lập tức chạy vào cứu hàng anh em chiều lại họ anh em tàu thủy lại Barcelona về nhận are looking các to điểm go forward khi now. xưa thiên triều hạ tây phương chia một Pitches it chiều off hành him. thế nhưng nay làm sao đã đòi được trung hoa Well, that rất tackle là was đời certainly sturdy. thì mọi lần Oh, he's caught it there. It's a free kick. bao do chính quyền quân Trung Hoa tham chiến And thế here's là hai bên Lautaro là gần kẻ Martinez. anh em Mỹ giờ nói Oh, không that's loại bỏ fabulous. không phải quả Hoisted it. thắng ở Header. Hiroshima It's run Nagasaki loose. Who's going to trong get khi thời there? điểm này cả anh Oh, em this tàu looks của Liên sharp. Xô đều chưa được gì bằng lưu ý là Liên Xô chỉ thành công với số số nghĩa là đôi sang tận 6 giờ And cuối here's cùng năm 1953 Lewandowski. anh em chiều That's a chỉ decent kịp ball. ghi sổ ký giấy chia ranh giới và hai bên Oh, tham that's nice. vẫn ở trong trạng thái Rafinha. chiến tranh từ ấy đến nay cho nên việc đầu Oh, tiên Triều lovely Tiên làm feed. khi It's ký such a giấy good mover. là nghiên cứu công nghệ Pings hạt it nhân across. để phóng Oh, thích well tự played, hỏi well nếu played. anh em về với công thủ mạnh Barella chỉ đã bị has 28 created nhà one hàng more thuộc already. Mỹ ở Hàn Quốc cộng Pressing với gần high 40 with ngàn thuộc purpose. Mỹ đồn trú ở Nhật Bản không còn Looking lâu for nữa options for hai miền movement. Triều Tiên chỉ mới có hiệp định đình chiến chưa có hiệp định hòa bình tức là giống như hai võ sĩ anh em ra nghỉ giữa hiệp sau đó rồi thì lại vào giã nhau một trận sân phái chỉ một tướng một thắng phải có đứa đò bán bên một Triều Tiên thì có biên giới chung với Trung Quốc chẳng hạn vì thế Mỹ muốn duy trì lò lửa chiến Half-time tranh coming up, trên and bán little đảo doubt và as bên to đất which of the two sides is the happier. anh em Mẽo đã Vicious đặt ball hết sức here. phòng lửa Has to work. vì lúc Triều Tiên Shot anh could em be on. cứ phóng không lửa chiến He's tranh found some trên không space. Mỹ Nicely thuộc với shaped hai anh em cross. này thường xuyên tập trận ngay sát Easy sườn enough for the Triều Tiên goalkeeper. như vậy thì Mỹ luôn Mkhitaryan. muốn biến Triều Tiên thành lò lửa vì Now vậy it's anh em Thuram. phải sửa sang tình cho về sự quyền tiền hạn để không cả Mkhitaryan. dấu tên He anh could be lúc in cùng here. sót thì
phải That's good tạo play. ra khen thì mới sớm thực hiện ổn. Not a lot more Để he làm can điều do đó there. thì anh em Triều chọn cách đóng cửa hoàn toàn Is với there điện any thoại. support? He Thể might hiện not ba need không, it. không nghe, không phản đối, không hợp tác, nỗ lực lao động Defending is sản xuất, tự lực, tự unapologetically hưởng vượt persistent. lên. It's almost Rồi cũng đến lúc anh em It Mẽo had không to be. còn được quyền ngón tấn mở một lần nữa. Anh em Liên Xô Nicely chỉ long. qua He's got làm away. công nghệ rất nhanh. Anh em Triều chưa bao giờ Liên Real Xô chance vào here. cộng với cái tính There's sẵn the có shot. đã tỉ mẩn nghiên cứu Fine rất đầu stop đắn from the thử keeper. Pedri is thế offering bản thân a right không smile dừng there. lại để ghét vào đầu That's chỉ Mkhitaryan. sự đặt đó là trên Now tàu it's ngầm. Barella. Đây là công nghệ đỉnh He của is through thế here. là cách không làm được đâu. Ball Riêng is cái món bounced tàu loose ngầm now. thì siêu đỉnh vì Ahead nếu the như Mỹ challenge. dám khoan chiều thì không một Casado. cái bật vào mặt. Một And con it's cá quả half-time đang here. nằm trên cái đáy biển của Well, Mỹ scoreline at bóng vài half-time, a quả fair và bố reflection vượt of trời things điểm lưỡng overall, bằng we'd have đầu to tường. say that. Tất There nhiên was anh certainly Kim no sẽ lack nhắm of vào effort đầu or muộn endeavour in là the chỗ first của những half. anh em có quyền in tiền. Chứ nhắm vào nhà Once trắng again, làm gì thì đâu restless tổng thống thì and cứ bầu laced cử with đều có excitement. thiếu gì đâu. They're ahead. Chỉ những anh em They in can't tiền mới afford là to những get chủ too thực sự complacent. của Mỹ. They Như need vậy to tầm show the này same cũng intensity liều and cực effort. mạnh They anh em shouldn't be mới phán getting hoa close to chiều. goals. Vì một Trying to khi ra get tay, another now. kết They've quả chỉ established that quả two-goal và thua cushion chứ không early in có the sự second thắng. half. Không ai dám đánh Inter thắng một Milan lúc có head tầm. into the half-time Anh break with Kim an lôi ra early chơi lead, lưỡng bại 2 đâu. goals to 1. Trước kia anh em còn cười nhạo Just anh back Kim from your là break, thần trí we đảng made very viên, little of tâm the tính results of sẵn. the second half. Thế nhưng nhìn Triều Tiên ngày nay mới hiểu hóa ra Now cái it's thực Thuram, sự là bậc and thần it's thánh. Mkhitaryan. Thế nhưng câu chuyện của No, anh em he wasn't going to thì let him cũng pass. là câu chuyện. Trong khi anh Mkhitaryan em Triều was đóng cửa fouled. với thế giới để Oh, lặng it's a lẽ foul, đấu and cơ the whistle's phòng vệ, gone. lúc mở cửa ra He là knew what was thế coming. tổ That's sức the tấn yellow công card. quá thì hút rồi. It Thì was Iran deliberate, nằm it was ngay cynical, ngã tư trung and động, you have xung to quanh understand toàn the đối thủ. frustration of Lưu missing ý là out a anh em clear thả rằng opportunity, không but đưa it had to be Iran done. đi từ Calhanoglu vùng đảo ngồi. considers his Thế nhưng options. bên theo Suzuki, bên thì theo Sian, đại loại That's như a là tin fine vạch cho save. đồng cáo vậy. Absolutely Tất nhiên terrific. thì kể số Terrific 1 reflexes. do Goalkeeping at vấn its very đề là best. do Thái lại là bố của mẹ. In tiền đô cho mẹ, các tập đoàn do Thái hơn Here's là Lautaro thực sự Martinez. về điều kiện của mẹ. Now it's Tất cả anh Martinez. em phải Việt Nam đều ngoan đàn phải bảo vệ trận thánh Jerusalem như là tính của mình. Oh, Đánh giá terrific được save from the keeper. Really thì anh anticipated em that sẽ well, didn't he? không dẫn lại. Chỉ cần anh em thích sự an toàn. Tưởng hôm Corner nay number 2 sống then. xa là thế nào chứ ở quê chúng ta đang phá mạng tổ chứ phải thực hiện. Short. Nhớ người ta Good ball, thế good lại xa take. được. Inter Tới đến Milan nay have their anh third xa là corner. tuy nhỏ anh em hấp hán bố con với hạt hết. Cái nữa là so với Triều Tiên thì anh em Iran lại là nền kinh tế mở hơn, cần giờ lấy tiền. Nếu Iran hoạt động thì anh em hàng xóm sẽ nhảy dựng đến ngay và anh em cũng bị anh so thế nào cho con đứa này But sang Peter, vậy just see here how ví a dụ lot như of the việc attacking là players sự aren't nét dropping back vụ anymore. đánh tranh kỹ And thuật that số being kinh just điển one nhất thing, I lịch sử suppose. khiến tất cả Yeah, thế they giới phải just ngạc simply nhiên. want to engage the counter-attack. Anh em sẽ biết rằng Well là seen. bình thường thì lúc Saw anh that tính coming. là để He read that tài really khoản well and hay stopped đòi it. tiền chuộc. Thế nhưng Stunet thì lại khác. Nó là một loại vũ khí Nicely mà weighted được thiết ball. kế chỉ để làm Through. một việc. Now Đó there's chính a là tìm threat. và diệt máy ly tân làm dầu radio. Thông minh Not đến too mức far nó away. chui được Oh, vào look máy at him, tính rồi nó sẽ làm furious at im rung. himself for Đầu missing. tiên nó tự Having kiểm said tra that, xem the máy này có manager điều kiện applauds hệ his thống effort công nghiệp to find của that bottom corner. CMS dứt không. Nếu như không phải thì nó sẽ tự hủy hoặc quả. Và Rafinha. nó chỉ thức giấc tìm thấy đúng các phần mềm điều khiển vòng quay của máy Right-handed tần. at times. Và thế là And they've got to be nó sẽ careful, ra lệnh cho Peter, các that máy ly tân they'll quay nhanh attempt vù to vù snuff out vượt the tốc threat trung now bình. to turn Sau into đó indiscipline. là quay trở lại cuộc đời. Oh, that Kết was quả là vital. các ống máy ly tân bằng nhôm Barcelona quý hiếm really bị are dựng lại going for it và here, sát nứt Peter. lại Now it's just ủ. a matter of Trong khi thì sustaining the máy effort. nói Well, rằng they're looking a whole Stunet lot lại more gửi urgent số điện now. thoại về màn Looking hình for điều anyone khiển who's certainly đang bị helped xử their lý. cause. Trên màn hình cái thông số vẫn hiển thị Iran bỏ đầu And nước look mắt what it thì means không to hiểu them. vì sao This is cái a tốc độ position bùng of bột nhưng genuine màn hình strength thì không now. thấy mọi thứ ổn định nghĩ One có vẻ là tốt sweeping hoặc là move bị tổn hại executed anh with em đã deadly đuổi hàng loạt efficiency. nhân viên Look, if you những want to be kẻ thù thực effective on sự the break, là một then the sóng key vũ element khí is hỏa always vấn pace. đề thì That's nhà going to máy be của the anh way the em là defense thu is được một apart, đất sốc and it's ngoài đất difficult đẹp to find an máy tính answer ở to đó không when đối it's mặt applied like internet that. thì làm sao
không thì rút cả sang ngược lại Into the để land, đánh the sút two up sai and into a cố tình position of đánh real rơi strength. chiếc cú FP trước khi rút You can hãy certainly nhận được xét sense a real quả change of của mood các here. nhân viên giải ấy Pedri! một anh em khi sự nào đó tò mò A nếu phải collective phải sigh of phải relief from cắm the cái USB defence. đó vào It máy tính wasn't the cơ best soạn pass, để was mà it? xem The phim hay là apologetic chép tài look liệu says it thế all, là thôi really. cũng He vì knows trận he lạnh could quá have got his team in nhân real tiện nói đến trouble các there. kỹ sư Milan thì phải biết rằng là trình của anh em cũng đánh
Ví dụ tiêu biểu là từ thuật toán mà chúng ta dùng trong công nghệ ngày nay chính là biến thể từ tên của một nhà toán học mã tử. Nhà cũng là người viết cuốn sách đầu tiên về đại số. Nói đơn giản thì nội lực dân tộc của Iran là rất mạnh. Anh em không những đã chế ra những món bát lửa hành trình, bát lửa làm tầm sáng, mà còn trở thành cường quốc để lấy này không được thành. Tuy nhiên anh em cũng là những người sử dụng đảng. Trong thế giới Hồi giáo dòng Shiite thì các giáo chủ có quyền ban hành những thứ gọi là phát quang. Đây không phải là lời khuyên mà là luận trời. Đối với anh em tín đồ, vi phạm phát quang còn tệ hơn tội ác. Đó là sự phản bội lại đức tin. Năm 2003 và nhắc lại nhiều lần sau đó, ngài đại giáo chủ mới thừa về Hà Lan đã ban hành phát quang tuyên bố sản xuất, tích trữ và sử dụng nấm là hành vi tội lỗi cấm kỵ. Vì theo ngài, nấm là thứ sang lấp mặt bằng không phân biệt kẻ thù hay dân thường, người già hay trẻ nhỏ, tên gọi hay sự thật, ngôi sao không rõ kẻ thù vậy. Và như anh em thấy này, đức tin đã chiến thắng chính trị. Các nhà khoa học Iran không được phép nghiên cứu chế tạo nấm vì điều đó đi ngược lại với đức tin. Tuy nhiên cũng không thoát được móng vuốt của tình báo nhỏ tại. Vì vậy thế giới không luôn bàn nhiều chỗ trên và sụp trong số đó là như anh em thấy đấy. Iran giống như là người anh em thì khi là đang học rèn các cô bị kiến mẹ họ thì muốn phạt anh em kẻ biến cớ là nhà người quậy đúng sang ổ bóng chữ bên tình bạn anh em cầm thanh đồ lắp ráp với cái sự lật đồ còn vừa cầm vừa nói nhớ là lúc lại gần cho một thế cho nên là Mỹ đứng xa xa nhìn thôi chứ lại gần là lỗ Mỹ ăn dầu và chỉ tới đấy còn anh em Iran đã trả giá đắt để rút ra được bài học là đừng có bao giờ tin vào lời hứa của tên xen tật trên mạng xã hội như là Việt Nam đã học từ chiến dịch online cơ hải là ta gọi của Điện Biên Phủ tuyệt vời đã thành công hai cơ bản là họ nhôm chính sách. Tuy nhiên thì với việc ngài đại giáo chủ đã về với Ả Rập, liệu anh em Iran có bước qua ranh giới đức tin để tự chế tạo cho mình sứ giả thì hay không? Chúng ta bây giờ sẽ nhận. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. But he rises! Pedri, good looking ball. Yamal. Now it's Ferran Torres. Looking for a runner. That's good vision. And into the grateful arms of the keeper. Đông là vùng đất mà ngày nào họ cũng lên thời sự, dù họ biết thời sự trên TV tới giờ, vì ngày nào cũng Đông, không phải vì sa mạc, không phải vì tôn giáo, mà vì nơi đó đang nằm trên những mạch máu năng lượng đời sống kinh tế toàn cầu, đó chính là dầu khí đốt. Mỗi ngày hàng chục triệu thùng dầu và hàng trăm chuyến tàu chở khí đốt hóa lỏng Nam Phi len qua biển Hormuz và đi khắp Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, rồi biến thành điện, thành sắt, thành nhựa, thành từng chuyến xe, thành từng container hàng hóa. Nhưng hãy thử tưởng tượng một kịch bản cực đoan, một buổi sáng nào đó vì xung đột leo thang, Trung Đông buộc phải ngừng cung cấp dầu khí, hoặc tệ hơn, họ vẫn khai thác được nhưng không thể mang đi bán vì tuyến vận tải bị phong tỏa. Những con tàu nằm im ở trong cảng, các mỏ dầu vẫn chảy nhưng không ai mua. Thế là năng lực toàn cầu đột nhiên bị kén lại. Điều gì sẽ xảy ra? Giá dầu sẽ tăng đến mức nào? Mỹ có bị ảnh hưởng không? Trung Quốc có bị ảnh hưởng không? Và Việt Nam có bị ảnh hưởng không? How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out Nó sẽ là 6 series. to the record. Lên đến 1 triệu đồng, cùng công đổi mới trợ giá lên đến 1 triệu đồng, đặc quyền dành cho 50 khách hàng đầu tiên chỉ có tại Hoàng Hà Mobile. Tặng ngay 2 vé Stream, đội chủ Galaxy Buds 4 Pro cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Cho các bạn, đúng như báo Dân Trí đưa tin, Việt Nam vừa mới làm một việc chưa từng có trong lịch sử và nó sẽ thay đổi mãi mãi cách nhà nước quản lý bất động sản. Sắp tới, các nhà giá đất còn vay vốn vút tiền mặt bằng hay sẽ bị quản lý. Chúng ta hãy cùng xem. Như các bạn đã thấy thì gần đây cả nước đang xôn xao và đổ xô đi tìm hiểu bàn tán về một chính sách mới vô cùng nóng hổi. Đó là từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, mỗi một dự án tại Việt Nam từ một mảnh đất nền, một căn nhà phố cho đến căn chung cư cao cấp đều sẽ chính thức được cấp một mã định danh điện tử trên hệ thống quốc gia. Loại mã số hóa này được sinh ra trên cơ sở dữ liệu mạng chứ không như những cuốn sổ đỏ
sổ hồng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng giấy thủ tục trước đây. Nếu bạn thắc mắc là không biết cái mã định danh bất động sản mới có cái gì hay khác gì sổ giấy trước đây, nhiều người lại sợ bị lộ thông tin về sự giàu có, thì các bạn đã biết là trong kết sắt hay trong tủ hồ sơ của mỗi gia đình đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán công chứng, tờ khai lệ phí trước bạ, biên lai nộp thuế nông nghiệp, giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế hoàn công. Chỉ có nhiều người khi mua còn phải cầm theo cả giấy xác nhận tình trạng độc thân, có sổ hộ khẩu, đủ loại giấy tờ trên đời. Có quá nhiều giấy tờ cực kỳ khó lưu trữ, rất dễ bị rách, mục thải, chữ thì bị mờ, hay ẩn nốt theo thời gian, và cũng rất phiền hà mỗi khi đi làm cái thủ tục đó. Mỗi lần bạn muốn vay vốn ngân hàng, sang tên đổi chủ hay xin phép sửa nhà, bạn lại phải xách theo một tệp hồ sơ dày cộp, đi photo công chứng từng tờ, nộp lên một phần một cửa, rồi chờ xét duyệt vào. Và vừa mệt mỏi lại vừa tốn kém thời gian. Chính vì vậy, chính phủ đã quyết tâm thực hiện một cuộc cách mạng vĩ đại, thay đổi tất cả việc quản lý giấy tờ, sử dụng công nghệ số, lưu mọi thông tin lịch sử của bất động sản trong một mã số duy nhất, đó chính là mã định danh điện tử của bất động sản. Như vậy, với việc chuyển đổi phương thức quản lý này không phải gây phiền hà cho dân, mà chính là tạo thuận lợi tuyệt đối cho người dân trong tương lai. Nhưng mà tại sao lại phải là mã định danh điện tử? Nó có gì hay? Thì thực ra các bạn đã thấy ngay là hệ thống định danh điện tử trên dữ liệu quốc gia. Nó ưu việt hoàn toàn so với những cuốn sổ giấy truyền thống rất nhiều. Còn giấy viết tay mua bán bằng niềm tin ngày xưa thì không có tuổi gì để so với mã định danh điện tử. Có thể thì các mã định danh điện tử sẽ được tích hợp liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà và thị trường bất động sản, lưu đầy đủ tất cả mọi thông tin lai lịch từ một khối bất động sản, từ vị trí tọa độ chính xác đến từng km, diện tích mét vuông bao nhiêu, cách sử dụng lá đất thổ cư hay đất nông nghiệp, cho đến các mối quan hệ sở hữu là và bao nhiêu là chủ, cho đến tình trạng sức khỏe và hiện tại đang sở dự án nào, quy hoạch phù hợp và So chọn many teams rồi now đang bị playing thế just chấp one của up ngân front, hàng, Jim. có It's bị easy tranh to chấp forget, isn't hay it, bị that tòa kê striking biên hay partnerships không. used to be the Nói norm. chung là từ sau Absolutely, ra ngoài, Peter. từ But gốc rễ của căn partnerships nhà have sẽ proven được lưu themselves to hết be trong hệ very thống thông tin productive dữ over the liệu years. một They này. carry more Bên might. cạnh đó, And we've hệ had thống some sẽ còn được legendary tích ones, hợp haven't thêm we? các thông tin Yeah, and how như it là lịch usually sử nộp works thuế is tài that sản, you've got lịch one sử gia target cảnh man và with pháp the luật other giao dịch, striker thông playing tin off hợp and, đồng công and just chứng, looking to thông tin add vay another vốn ngân little bit hàng, of tất devilment. cả chứng chỉ hành nghề của người môi giới And thực here's hiện từ Vinicius đó. Junior. Điều này rất tiện cho người dân khi họ thực hiện các giao dịch mua bán và cũng tiện cho cơ quan chức năng vì họ nắm rõ dòng chảy lịch sử của một khối tài sản từ lúc bé, tức là khi chỉ là một bản vẽ dự án, cho đến hiện tại là khi đã thành khu đô Now thị. it's Rafael Leao. Ông nào quấy đồ làm giả giấy tờ sổ đỏ hay là mang một căn nhà lừa đảo bán cọc cho nhiều người cùng Jim, biết you've played in thì cứ games xác of định this là nature. không Who còn được can quá. make the Hệ difference? thống sẽ cho biết This guy, Pulisic, is để đánh probably giá the sâu hơn, best chúng ta of hãy cùng bóc the tách American những lợi ích talent thực tế that's khổng lồ emerged mà in chính sách recent này years. mang lại. Thì cái đầu tiên là nó sẽ xóa sổ triệt để nạn lừa đảo nhà đất và đem lại sự an toàn Really pháp must lý. be thinking Các what bạn he biết has to rồi, do to mấy lâu score nay there. người dân đi mua nhà đất Madrid luôn with ở their thế first bị động, corner. tích First góp in the cả game for đời either được side, vài actually. tỷ đi mua đất nhưng lại nâng nước vào sau liệu cuốn sổ Pavlovic đỏ có con gets dấu it vào thật away. kia, liệu có phải đồ giả hay không. Rất nhiều vụ án băng nhóm lừa đảo đóng giả chủ nhà And làm it's giả Bellingham. sổ đỏ lừa bán cho 5-7 người rồi ôm And chục it's a tỷ lại brilliant bất ưng. interception. Khi có mã định danh, Pulisic. người mua sẽ That's không a còn nicely phụ shaped dỡ nữa ball. mà Could cần move up a tra gear cứu here. mã trên He's sổ thông found a tin, way hệ through. thống sẽ trả kết quả ngay lập tức là tài sản này cũng đang trên ngân hàng siêu tập không. Người đứng Man! tên hệ thống có cấp với chứng minh thư And a của người đang giao dịch trademark hay move không. ends Kẻ the gian có thể làm giả giấy inevitable tờ nhưng classy không finish. thể hack được dữ Yeah, liệu when trên you're máy in chủ on trung the ương. Giao counter-attack dịch like sẽ that, trở it's nên like rất an walking toàn. into a sucker Thứ punch, hai and là they're nó dazed. sẽ đánh sập các chiêu trò thổi giá từ cái đầu cơ và bỏ Milan đất. are in Bởi front vì các now. bạn The thấy là game's sự only cứng on. hoành của thị trường Well, they'll chính là have to miền đất bring those mỡ players cho to giới the đầu shoot. cơ làm hành. Có đất có thể tươi tin đồn vùng này ta là đúng, vùng kia phải bị sơ sợi hay, rồi cơ ý mua đi bán lại để kéo lên mây. Mảnh đất chỉ giá 1 tỷ Yeah, qua and the vài lần đầu masses of the có vote khi lên should đến take 5 a tỷ. back seat Nhưng to mà với the hệ thống importance giá of định danh a đi committed qua một reaction. sự giá This chặt is của các wonderful to lần giao watch. dịch trước đều được ghi nhận kết quả. That is Thanh tra thấy được glorious. đất này As if he bán trước giá picked có him 1 off. tỷ, Oh, hôm nay có smashing giá rẻ lên goal. tới 5 tỷ và sẽ lập tức nhận ra Decent enough không try. thể giá Yeah, it's và good không bị movement sập though. bẫy A tâm bit lý unlucky và he bỏ couldn't lỡ. actually steal Mò it đất sẽ hết goals. được thao túng, thị trường bất động sản sẽ bị ép phải trở về với giá Can he trị thực get của it nó. through? Lovely. Can he Tiếp theo finish? là giải quyết tận gốc đó là Superhero ngành chất style. mới đầu kiện tục kéo dài. They've done Rất it. nhiều vụ It hàng looks xóm as lan if giềng xích mích, they phát have ra their chém nhau, reward. anh em tự thịt từ theo một
And he chỉ did vì well tranh not to chấp vài stray chục cm offside đất there as well, là tay. Peter. He just seemed to Cũng chỉ instinctively vẽ sơ know đồ vùng when tay the ball qua was going to thời be gian là delivered, and he got it hai right. sai dẫn đến bị lấn chiếm. Nhưng mà này quá Madrid định get danh được themselves liên into kết the lead. với toàn đội Well, their manager seems to have them always thinking thì about sẽ the được next kiểm goal. soát. When's the Không next ai goal thể xê coming? dịch They're hay such lấn an chiếm entertaining dù chỉ watch. là 1 mm. Decent Thế chắc shot! đều sẽ được gọi là Oh, what has ngay lập happened tức here? dựa trên dữ liệu không thể có cái điều thứ tư là nó sẽ giải quyết thực tế hơn. Ví dụ như thế này, khi mà cá nhân hay doanh nghiệp cần phải Goes for a shot! cách thế chấp nhận đất để làm ăn thì họ sẽ phải trải qua quy Still trình very khá dườm early già, doors, nên là but cũng it is phải a cử người closely tận nơi để contested bảo đảm affair. chụp ảnh bởi vì tra cứu quy hoạch các kiểu có thể mất đến cả Fofana. bầu trời mới ra quyết định. Nhưng mà nay chỉ cần người vay cung cấp mã số định danh, hệ thống của ngân hàng sẽ liên thông và truy xuất được qua một báo cáo pháp lý chuẩn xác của tài sản trong vài giây. Việc định giá tài sản và giải ngân Oh, the sẽ diễn ra defence chỉ proved trong phút chốc. infallible Do then, đó, but that won't người be the dân và last doanh they'll nghiệp see of sẽ it. kịp thời đầu tư phát triển kinh tế. That's Cuối been cùng cut out, đây well cũng là một played. công cụ vĩ mô tuyệt vời Stupid để man. điều tiết khoảng cách giàu nghèo và đảm bảo công bằng xã hội. Alexander Khi mà định Arnold danh được bất kept động sản aware gắn liền với and dữ it liệu is dân cư, reclaimed nhà easily. nước sẽ biết chính xác ai đã ăn đầu cơ làm hàng chục And mảnh it's đất Belling. bỏ hoang, ai là người Tries to play thực it sự through. chưa có nhà để ở. Oh, well Đây measured. là nền tảng tối quan trọng để sau này áp dụng các chính sách của đánh thuế bất động sản thứ hai. And that Đây was là a việc đánh thuế người ôm nhiều đất I think sẽ he's ép done giới đầu great cơ there, both phải reading bán it bớt and tài sản dealing của with mình. it. Từ đó giúp bán Madrid nhà giá have đất their biệt. second corner Những now. người trẻ, những người lao động thu nhập thấp sẽ có cơ hội chạm tay và ước mơ mua được chốn hàng từ lạc nghiệp. Big Cơ sở dữ header. liệu bất động sản sẽ có thống That's kê a giá careful mua one bán, or two. tổng Yeah, I giá think trị he's giao going to dịch be a bit hay là disappointed with that, họ. Peter. You Hệ would thống have cũng fancied có them dữ to liệu have về placed giao at dịch the qua target. công chứng và thông tin hợp đồng. Now it's Pulisic. Tiêu chuẩn And he's hợp been đồng shifted gồm off định it. danh của bất động sản và các tổ chức cá nhân giao dịch, thời gian ký kết, hình Now thức it's giao dịch Mbappe. như là mua bán, thuê, nhận chuyển nhượng, v.v. Theo như cái này thì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà Empty ở half sẽ được xây page dựng, and quản still lý, behind. đáp ứng từ Expect trung something ương đến happen địa now. phương. Bộ xây dựng sẽ là đơn vị xây dựng, quản lý, Into sử dụng shooting hệ thống bicep trên to cả nước. bicep and he wins Các cơ out. quan, tổ chức cá nhân có liên And quan for sẽ a được moment cấp you quyền thought that was để going tạo, somewhere, chia but sẻ, we'll cập have to nhật, go again. cung cấp thông tin và thực hiện tra cứu quản lý Juices theo across. quyền của mỗi người. Cơ sở dữ liệu sẽ được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo thông tin cá nhân. Như vậy các bạn cứ yên tâm là thông tin không dễ bị lộ, người khác không thể tùy tiện xem được, mà chỉ những người có quyền hạn Richie và được cấp producing a quyền nhất good định. steal Nhưng there, mà nó vẫn đủ showing a sâu good sắc và level minh of bạch để đảm bảo alertness. rằng người ta He's không thể làm shifting loạn through the quá bất động gears sản, here. không lừa đảo, Touch không the phá rối. shots. Nếu khi nào tất cả thông tin Wonderful về from hóa định danh điện tử Christian bất động sản Pulisic. mới sẽ được triển khai He's got và các bạn himself cần biết. an Hy vọng nó sẽ mang lại absolute một peak. bước nhảy vọt cho việc quản lý nhà What ở tại Việt Nam. remarkable powers of Hôm nay mình recovery. giới thiệu cái đèn vàng Well, này this is rất just nhiều mặt và incredible. I rất mean, đây ứng who dụng would have trong người seen nhà this? sử If dụng này. you're the Đây là manager, cái I thiết bị think phát mới it's tỉnh all và hài happening. lòng nhất trong tất cả các He loại has sử dụng. given that Vì nó a tiêu lot diệt of mũi hiệu quả, burn. chỉ cần That chút was chạm hit with vào là khói genuine luôn. ferocity. You just Tiếng don't nổ stop không those, tổn Peter. hại. Dù có đất nổ tốt nhưng đổi lại hiệu quả This rất is cao. quite a battle. Cắm điện trực tiếp This is nên chúng exactly không the hỏng. kind of Sau này khi contest nó you'd hỏng lại expect when you have thì so much. And he không shoots. đèn chỉ Goal! là một trải nghiệm. Mọi Milan! người tham khảo và And the ở phần comeback còn is link ở phần complete. mô tả phần nhé. Do sản phẩm này là There's mình the end tự of the mua first về half. vì yêu, không trao đổi gì với bên bán cả nên là không có mã giảm giá. Các bạn đã xem rồi, xin chào và hẹn gặp lại. So there was the first half. Lần trước ngay, Samsung Galaxy S26 Series giá chỉ từ 21.990.000 đồng, tặng hai bộ nhớ trị giá tới 6 triệu đồng, giảm thêm eFootball lên đến 1 triệu đồng, phục vụ đổi mới trợ giá lên đến 1 triệu đồng, đặc quyền dành cho 50 khách hàng đầu tiên chỉ có tại Hoàng Hà Mall Thanh Xuân, vé City, bộ đội chủ Galaxy Note 4 Pro cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Chào các bạn, thế giới lần đầu tiên chứng kiến cảnh đại giáo chủ Iran, người đã lãnh đạo liên tục hàng thế kỷ tại quốc gia này, dù được bảo vệ nghiêm ngặt bằng vô số lớp an ninh, thì bất ngờ bị liên quân Mỹ và đồng minh tấn công và tiêu diệt chỉ trong tích tắc. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Vậy thì cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch và được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lần nhé. Để giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, và thực ra là theo nhiều đánh giá khác thì mấu chốt thực tế là muốn lật đổ chế độ Iran và kiểm soát nguồn cung dầu của đất nước này, thì Mỹ đã thực hiện nhiều kế hoạch song song cùng một lúc. Trên truyền thông, Tiêu Trong liên tục đưa ra những lời tuyên bố đánh nhắc và ám chỉ rằng ông đại giáo chủ Iran lúc này là nhà lãnh đạo tối cao cầm quyền gần 4 thập kỷ của Iran nên từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân đi để Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt cho. Như vậy, việc mở cửa lại nền kinh tế sẽ trở nên thuận lợi hơn.
Thậm chí phái đoàn hai bên đã gặp nhau ở Oman vào tháng 2 năm 26, rồi lại bay sang Geneva, Thụy Sĩ để họp tiếp vòng 2 vào ngày 17 và ngày 26 tháng 2. Mỹ đã đưa ra những lời đề nghị rất cụ thể như là sẽ cung cấp nhiên liệu hạt nhân dân sự cho Iran dùng nếu mà Iran chịu lùi bước. Tuy nhiên, ông đại giáo chủ Iran thì không đồng ý như vậy, mà ông ấy tỏ thái độ rất cứng rắn. Vì Iran kiên quyết từ chối việc chuyển lượng urani đã làm giàu ra khỏi đất nước, không có thái độ xuống nước hay nhượng bộ một chút nào. Ngay sau khi vòng đàm phán cuối cùng kết thúc, ông Trump đã cảnh báo luôn là những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu Iran không chịu thỏa hiệp trong 10 đến 15 ngày. Hóa ra đó không phải là đe dọa, mà phía sau đó Mỹ đã thật sự lên một kế hoạch rất thận trọng. Từ nhiều tháng trước đó, Mỹ và tình báo Israel đã bí mật lên kế hoạch tiêu diệt đại giáo chủ Iran. Theo như CNN, thì cơ quan tình báo của Mỹ và Israel, đặc biệt là các đặc vụ CIA, đã bí mật săn một mẻ lưới tình báo khổng lồ nhằm vào đầu não của Iran. Họ làm việc với nhiệm vụ là bí mật theo dõi sát sao lịch sinh hoạt của ông đại giáo chủ để xem ông này ăn ở đâu, ngủ ở khu vực nào, di chuyển như thế nào, thói quen sinh hoạt ra sao, thường xuyên gặp gỡ những ai, cách thức ông ấy giao tiếp và liên lạc như thế nào. Thậm chí tình báo Mỹ còn tính xem nếu bị đe dọa hoặc có không kích thì ông này sẽ rút lui và ẩn nấp ở đâu. Điều đáng nói là Iran và Mỹ đã coi nhau là đối thủ từ rất lâu, nên là thủ đô Tehran đã được bảo vệ bởi mạng lưới an ninh dày đặc. Vậy nên các điệp viên CIA không thể hoạt động một cách dễ dàng dưới bất kỳ vỏ bọc nào. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ cần hệ thống của Iran phát hiện ra sự xuất hiện của những thiết bị do thám hay là có người làm cả quanh khu vực đầu não thì họ sẽ hoàn toàn có thể bị lộ và mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Tuy nhiên đến giờ kết quả cho thấy các đặc vụ CIA và tình báo Israel đã làm rất tốt nhiệm vụ của họ. Các nguồn tin cho biết CIA đã nắm rõ lịch sinh hoạt của ông đại giáo chủ, đi đâu, thói quen thế nào đều nằm trong lòng bàn tay. Để làm được điều này thì CIA đã dùng mạng lưới giám sát tổng hợp. Họ theo dõi chặt chẽ nguồn cung cấp thực phẩm đi vào khu phức hợp, phân tích các xẻ rác chạy ra, theo dõi các mức sạc nhiệt từ vệ tinh để biết chính xác tòa nhà đã hoạt động hay không góc. Mọi dữ liệu dù là nhỏ nhặt nhất cũng đều được đưa về siêu máy tính ở lầu năm góc để ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh về thói quen của vị lãnh đạo năm 6 tuổi này. Không chỉ theo dõi sát sao một mình lãnh tụ tối cao, mà các đặc vụ còn mở rộng mạng lưới, đưa vào tầm ngắm lịch trình của hàng loạt những người sừng sỏ của chế độ, từ bộ trưởng quốc phòng, từ tổng tư lệnh vệ binh Việt cho đến phó bộ trưởng tình báo và cả người đứng đầu hội đồng quân sự. Và qua quá trình theo dõi điện tử này thì họ đã thu thập được một thông tin cực kỳ đắt giá, đó là các quan chức trong mưu của Iran rất hiếm khi tụ tập và họp mặt ở cùng một địa điểm với vị lãnh tụ tối cao. Họ làm vậy là để phân tán rủi ro, tránh việc bị đối phương như một đòn quét sạch toàn bộ bộ máy lãnh đạo. Mỹ đã tính đến chuyện tiêu diệt ban lãnh đạo Iran từ nhiều tháng trước như vậy, thế nên là chỉ cần ông Trump mà không đàm phán được ở Geneva thì sẽ ra lệnh thực hiện phương án không kích luôn. Và sau khi đàm phán bế tắc, mạng lưới tình báo đã phát hiện ra một cơ hội ngàn vàng, đó là vào hôm thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 26. Các quan chức hàng đầu của Iran, bao gồm cả đại giáo chủ cùng một số tướng lĩnh quyền lực, sẽ lên kế hoạch họp mặt. Vấn đề là họ sẽ tổ chức các cuộc họp tại các địa điểm tách biệt, nhưng mà lại nằm chung trong một khu vực phức hợp khổng lồ ở trung tâm thủ đô Tehran. Đây là nơi trái tim của bộ máy, tập trung cả văn phòng lãnh tụ tối cao, phủ của tổng thống và cơ quan an ninh quốc gia. Vào thứ Bảy ở Iran lại chính là ngày làm việc đầu tuần. Và thời điểm này lại rơi vào tháng Ramadan thiêng liêng, nên việc các quan chức đầu não tập trung ở một chỗ là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ. Và để tấn công khu phức hợp trung tâm, thì bắt đầu các nhà hoạch định chiến lược quân sự của Mỹ và Israel đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào ban đêm. Theo quy chuẩn quân sự thông thường thì đánh vào ban đêm sẽ che giấu phi đội máy bay tấn công tốt hơn. Tuy nhiên, thông tin tình báo thì lại cho thấy ông đại giáo chủ là một người vô cùng cẩn thận và đa nghi. Ông này luôn đề phòng cao độ và ngủ ở nơi an toàn vào ban đêm để tránh bị ném bom. Các bạn có thể thấy là sao sao lại học cùng một khu vào ban ngày. Thế thì đó là thời cơ tốt nhất. Và chính vì vậy, Mỹ và Israel đã có một quyết định vô cùng khó khăn. Đó là sẽ đổ một kế hoạch tấn công vào ban đêm, sau đó tấn công ngay giữa ban ngày. Và thế là đến dạng sáng ngày 2 khoảng 6 giờ theo giờ Israel, ông Trump và các tướng lĩnh đã chính thức phê chuẩn hành động. Lúc này thì vị trí của ngài giáo chủ đã được xác định chính xác. Ông này và các tướng lĩnh đã chủ động về đúng sự phức hợp của chính phủ ở thủ đô Tehran mà tình báo Mỹ và Israel đã nắm rõ cao độ.
that Tham mưu trưởng definitely của quân doesn't đội have a good Israel look đã about it. dự say tuyên một bức thông điệp lịch sử gửi cho các phi công Iran của mình take the rằng lead. vào Now lúc it's just a bình minh thứ question of bảy, holding on. chiến dịch chưa từng gần bắt đầu. Các bạn được phép có And tổng mục tiêu. that Chúng is the ta end of đang it. làm nên lịch We sử. hung on Tôi tin right tưởng to các the bạn. finish. Chúc tất cả chúng ta may mắn. Iran have Và thế là won quân this đội one liên quân bắt comfortably. đầu hành động. They have Việc đầu pushed tiên họ làm themselves là through tung ra hàng loạt unwaveringly các đòn to không win. kích dồn A dập great vào hệ thống phòng performance thủ in của any Iran. measure. Họ đồng loạt xuất phát Rafael dồn dập tấn Leao. công các vị trí trọng yếu của đối phương trên khắp đất nước. Điều này nhằm làm cho các hệ thống radar, các truyền dẫn cảnh giới và cả tên lửa đánh chặn của Iran bị choáng váng và tê liệt. Bầu trời Iran trở nên trống rỗng, giúp các lực lượng tấn công chủ lực có thể xâm nhập sâu vào nội địa và có bị phát hiện. Vừa đánh tơi bời hệ thống phòng không thì các chiến đấu cơ mang theo hỏa lực dẫn đường hạng nặng có độ chính xác tuyệt đối kết hợp với tên lửa tầm xa đã đồng loạt hướng thẳng vào mục tiêu chính ở trung tâm Tehran. Lúc này phía Iran mới bàng hoàng nhận ra có đợt không kích khổng lồ, nhưng mà mọi hệ thống cảnh báo đã quá muộn, các vị lãnh đạo vẫn chưa kịp sơ tán. Con hạn bắt đầu trút xuống như mưa. Nhiệm vụ của không quân là san phẳng khu phức hợp của nhà lãnh đạo, một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của đất nước. Liên quân chỉ mất có đúng một khoảnh khắc trên nhóm để dội bom dồn dập. Sức công phá khổng lồ đã nghiền nát các lớp bê tông. Vài giờ sau thì lực lượng liên quân đã báo cáo tiêu diệt thành công toàn bộ mục tiêu. Kết quả là đòn tấn công đã lấy đi mạng sống của lãnh tụ tối cao ngay tại chỗ. Không chỉ vậy, khoảng 48 quan chức cấp cao khác của chính phủ và quân đội. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi Peter, it's great to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And as you can see, we've already started here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, with this guy, Peter, Antonio Rudiger, you've got to think they'll be playing a high line. His athleticism and pace in recovery are both going to be critical. But I just feel... Vinicius Junior! Goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Cute ball now, how can he reach it? Can he finish? In he goes again. He scored! Not one, but two. It is a dream start. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Madrid are doing very nicely, thank you. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Manchester United have conceded twice already. This is a horribly uncomfortable predicament for them. And here's Mbappe. It's run loose here. Now it's Zirkzee. Menu. Zirkzee. Now it's Mbappe. Oh, they could break here. And he's away. And a chance! And that is doing no harm at all. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Now it's Menu.
Oh, that's nice. Menu has been caught there, it's a foul. Well, that looks like a final warning, still no card. It's a good 30, 35 yards out, this. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Oh, what has happened here? Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, he's going to be disappointed with that. Lisandro Martinez kept aware, and it is reclaimed easily. Can he spark a counter here? Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Now it's Camavinga. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Chouameni. That is good alertness. De Ligt. That's good pressing, squeezing the play. Bellingham. Oh, and the finish! Relentless! Just relentless! And they are pulling clear here. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Madrid find a position of real strength now. And he was quick to react. Mount. Zirkzee. Zirkzee puts his foot on the gas. And it's Mount. Mount showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Looking for the run. Now it's Camavinga. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. Vinicius Junior. No, again there's no way through. Bellingham. I think that's offside. Yes, it is. Chouameni. Now, can they get him away? It's out for a goal kick. And the pass is intercepted. Bellingham. And it's Valverde. Pass is coming off in quick succession here. Gives it back. And it's Bellingham. Plays a sharp little ball here. Bruno Fernandes. And we hit half-time. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kick-off. Recordamos a nuestros espectadores que el estadio dispone de una sala de objetos perdidos que permanecerá abierta entre semana. Here we go again then. Manchester United didn't have a great first half. They need a change of fortune. Oh, well played, well sorted out. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he?
Bruno Fernandes receives it in a good position here. Pulls it, he rises! Oh, off the bar! No, he didn't quite meet it right. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Camavinga. No, he's not getting past him there. Zirkzee. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Bellingham. Vinicius Junior does have his name on the score sheet, of course. Lisandro Martinez spots it and intercepts. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And now the breakaway. And it's Bruno Fernandes. Tchouaméni. Camavinga, who does have an assist to his name. Aimed beyond the defence. He's picked his way through. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And once more he proves rigid and robust. Now, what about a counter-attack? Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now looking to orchestrate a counter. Menu. Valverde. Mbappe looking to penetrate opposition lines. He is through here. Tries a shot! Great football, shot and save. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Madrid with the corner, there first. Tries to get it clear. Oh, shooting chance! That was quite a test for the goalkeeper. Corner number 2 then. That's the keeper's ball. And now they can spring out of defence. Now it's Vinicius Junior. Manchester United perhaps contemplating their next change here. Some good work on the right flank here. Knocks it into space. Decent chance! He has done it! Not a defender in sight. He had all the time in the world. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came up beautifully. So is this the start of a comeback? Vinicius Junior unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Bruno Fernandes. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Vinicius Junior. And here's Bellingham. That's very neat. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. He's on it, can he get away? He has a look up. He gets big! And it's in! He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Madrid grab a 3-goal lead. It's just too easy. Tchouaméni. Bellingham.
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Zirkzee. Bruno Fernandes is onto this. And they can counter here. Now it's Vinicius Junior. Can he get onto this? Now it's Bellingham. Looking for options for movement. Time added on will be 2 minutes. Short changes him with that pass. And we're done. Manchester United suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. Your reflections then, Jim? One-sided and only one winner, Peter. The players didn't show enough togetherness and it was weak throughout. Oh, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. And the commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium and I've been hit by it too. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Yamal! It's a loose ball. Oh, that's neat. Now it's Rafinha. Now this could be a chance. Oh, super ball. He's found some space. Rafinha! That's a half-decent try. Tries to pass it through, and he's being shifted off it. And here's Yamal. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Opts for safety. Jim, who do you reckon is pivotal? This guy, Mason Mount, is a player I see as a modern attacking midfielder, and a very good one at that. He'll often sit around the outside of the opposition central midfield, taking the ball in the half turn and then look to dribble the ball forward. He's very good at doing that. He's very good at doing most things. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Casado, Lisandro Martinez kept aware, and it is reclaimed easily.
Mainu. Manchester United yet to have an attempt on goal. Can he get it through? Now, can they get him away? Look at the space here. And the shot! Goal! Barcelona! Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Barcelona have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Looking for a runner. Picked out brilliantly. That'll be a corner. Barcelona with the corner. They're first. And now a sudden chance to counter. Now it's Cirque. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, Red, nice interception. There's a sharp little ball here. Bayendir claims comfortably. And here's Yamal. Well played. That has snuffed out the danger. Casemiro. Eric Garcia calmly anticipates. And it's made its way to him. That is good alertness. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. That's really well manoeuvred. And here's De Jong. Passing is crisp and sharp. Mainu. Now it's Cirque. Šeško. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, it's a promising build-up this, plenty of really nice passing. Now it's Rafinha. Mainu. They've got to be quick moving this forward. And it's Mount. Bruno Fernandes. Closing in on goal. Oh, right place, right time. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Casado. And it's Casado. Pedri. Lewandowski receives it in a wide position. Lewandowski was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's Mainu. Bruno Fernandes. And he's in on goal. There's the shot! Sticks it away! They have come roaring back! And it's half-time here. Nothing to separate the two teams at half-time. They've given it a really good go, and they head into the break all square. How do you look back on the first 45 minutes? Manchester United will be pretty happy with the way they've performed so far. They remain calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. And the game has already resumed here. Well, that's surely a foul. Free kick. Barcelona deciding to turn to the long ball now. That is pretty evident. Yeah, it is clear that they've decided to take a more direct route to goal now, but
You know, they can't just continue doing this and make it predictable. And importantly, they've got to look to win the second ball. And he shoots! Goal! Manchester United! And the comeback is complete. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Manchester United get themselves into the lead. Well, they've done the hard... Whistle's gone, that's a foul. And he's going to have his name taken. And a chance! It's in! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So the lead now is 2. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Chance! Superb from Šeško! Oh, it really is a finish of the highest order. And they are cruising away. And that will surely go down as one of the easiest goals he could... Decent chance! Oh, it's fallen loose again! Bruno Fernandes. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signal. He rises! And one more try! They've done it! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Barcelona give themselves a fighting... Real chance! And it's there! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. He's got 4. That is remarkable. Manchester United grab a 3-goal lead. It's just too easy. Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. He's shot a goal! Closing in on the last quarter of an hour. Shaw. Matheus Cunha to Bruno Fernandes. That's a nicely weighted pass. Pedri, Rafinha, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Ambitious ball here. That looks a good ball through. Ah, that's a fine interception. Bruno Fernandes. Šeško, extraordinarily with 4 goals to his name. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Rafinha. And there's his chance to lead the counter. Oh, that's clever. It's Lewandowski! No mistake! Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. So is this the start of a comeback?
seem a little too far out, and this will probably be a think far post. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Well timed, excellent interception. No, that was never going to make it. Casado. He's on it, can he get away? He's shifting through the gears here. Looking to play him in. De Jong is onto this. Oh, well played, well sorted out. Yamal. And the shots! Oh, that was a brilliant save. Lamine Yamal actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. Bruno Fernandes. Nice interception. His positioning was spot on. It's not an especially good pass, that. And that is it. The referee has seen enough. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. If you're just joining us, we are already on the way. Now it's Mbappe. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Thibaut Courtois.
He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. Think opposition defence. And a chance! Marvellous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Šeško. Now it's Mount. Oh, good read. That was well played, well stopped. Valverde. And now the breakaway. Now it's Bellingham. Diogo Dalot gets across to intercept that. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. That's a risky ball, you've got to say. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bruno Fernandes. Now it's Xerxes. He's on it. Can he get away? Now it's Xerxes. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. No way through. Šeško. Can he get on the end of this? Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Oh, such a clever touch. Now it's Camavinga, over to the left. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Xerxes. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Bruno Fernandes is onto this. Bellingham looking understandably energised after his goal. And it's Bruno Fernandes. Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Mbappe. Neatly clipped into space. That's really well cleared. Now it's Xerxes. Menu. Little pass back. They're really getting no time to think on the ball here. Madrid upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. And he's cut it out. Mount. Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Just 5 minutes left until the break. Tchouaméni. Now it's Vinicius Junior. And here's Mbappe. And here's Bellingham. Lovely. Now then. Mount. And they can counter here. Now it's Bruno Fernandes. Valverde. No, that's been intercepted. And the half-time whistle goes. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Here
Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And it's Bruno Fernandes. Now it's Xerxes. Zixi, unable to make it happen for all his good intentions. Eder Militao. And Alexander-Arnold. Camavinga. And he's been shifted off it. Now who's going to be first to this? Casemiro promptly onto that, and that is that. And here's the chance to counter. Mount. Šeško. Bellingham. And it's Camavinga. Oh, perfectly measured that. Bayindir gets his hands on it, and the danger is averted. And he cuts out the supply. Manchester United still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Menu. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Bruno Fernandes. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. That's a sharp pass. That's an imaginative pass. Dink through. Scored offside that time. Cambio de jugadores. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Chouameni. Your impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Bayindir claims comfortable. Šeško under intense pressure. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. And that's another good win of the ball. Mbappe. And it's Bellingham. Oh, easy pickings there. Manchester United still have the cards to affect this game. Threads one in. Almost 75 minutes on the clock now. Well timed, excellent interception. Valverde. Now it's Mbappe. Bellingham. Looking for a runner. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And here's Valverde. He's found a way through. Cross into the box. Matheus Cunha. Manchester United do have a chance to counter here. Passing is crisp and sharp.
Matthews Cunha. Now this could be a chance. Goes for a shot! He scored! There seemed no way back, but they are level. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Manchester United grab the equaliser, and we're all square. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. It's a good run down the left-hand side. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Camavinga. Now it's Camavinga. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And he welcomes it in. Oh, that's neat. Has a look and place it forward. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Camavinga. If they want to counter, they could do with more speed. That's been cut out, well played. Added time is up, and there goes the whistle. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner of course, but the crowd largely satisfied. So what do you take away from it all, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. Thanks to Jim alongside. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We have already started here. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Bellingham. Vinicius Junior. And it's made its way to him. And here's Mbappe. Valverde!
Talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish, exquisite. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. But that's an excellent interception. Zirkzee. Mount. Chouameni. And here's Mbappe. And he's on his way. He's gone for goal. It's loose now and they went, oh, what has happened here? In he goes again. Oh, that is rather wayward. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. Now it's Mount. Now it's Zirkzee. Zirkzee tries a shot. Now it's Bruno Fernandes. And he shoots! He's keen, determined to have his say. Manchester United really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Oh, what a climb! And now a sudden chance to counter. Oh, he's found support out wide. He's got away. Valverde. The ball is loose and the chase is on. And that has been cleared. Manchester United have the chance to go the other way. Decent progress down the left. Menu. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Šeško. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Diogo Dalot, approaching the half-hour mark. And the counter is on. Chouameni. And it's Bellingham. Now Mbappe. Casemiro. And it's Menu. And here's Mbappe. Wriggles his way through. Well seen. Saw that coming. Bruno Fernandes. Eder Militao spots it and intercepts. And it's Mount. Can he get on the end of this? Mendy. Camavinga. Zirkzee wins the duel this time. Looking for options for movement. Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Valverde looking to add to his goal. Aims beyond the defence. Bellingham. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Vinicius Junior. Played back. Camavinga. That has not gone well. Knocks it into space. Šeško. Habrá un minuto de descuento. Pinches it off him. Chouameni. And the half-time whistle goes. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff.
Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Manchester United can really do with... He's had a shot! Oh, that wasn't far away. Šeško clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. And he's been shifted off it. Threads one in. Zirkzee. Mount. Tries to pass it through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now it's Valverde. Oh, good read. That was well played, well stopped. Bruno Fernandes. And it's Mount. Zirkzee. And he's picked out the run. Decent chance! Goal! They have done it! They have their equaliser! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The movement so precise, the finish sumptuous. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now it's Camavinga. Camavinga goes on a charge down the left. It's a goal kick. Time then for the first substitution of the game. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Now it's Vinicius Junior. Šeško being hounded, manhandled at times. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Tchouameni. Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. This looks promising. He's tried one! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. Delivers with whip. Zirkzee has created one goal already. Matheus Cunha. He's in a great position here. Menu. And it's Casemiro. Now it's Zirkzee. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, that's a foul in a dangerous area. He gets the ticking off and needs to be very careful now. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. That is good alertness. Just about up to 75 minutes. Zirkzee really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And he's made sure that's not getting through. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Another pass just keeps it ticking over. Real chance! He scores! And they've got their lead back. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. Madrid get themselves into the lead. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now.
Manchester United have now used up all but one of their substitution windows. Time is running out here. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Bruno Fernandes. Now this could shapes to shoot. Should have equalised. Šeško clearly wanted to level things up in a hurry here. It didn't quite come off for him, but top marks for the effort. Looking for a runner. Nicely worked. It's a promising position. The cross. And that's the keeper's ball. Ugarte. Just 5 minutes remaining now. Tries to play it through. That's been cut out. Well played. Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Takes a shot! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. Form shows there will be 3 extra minutes. Bruno Fernandes. And the pass is intercepted. That is a great pick out. That's a foul. It could be a penalty. And the referee has given a free kick just outside the box. Alexander-Arnold has been booked, just to confirm, for that earlier incident. It's just a silly one to give away at this stage of the game. And that's it. Well, this was a game they could